Hello students, we are in the chapter mechanical properties of fluid. So in this chapter we have a few topics left, that is Reynolds number. Reynolds number andrenu, it is just a pure number that determines a type of flow of fluid through a pipe. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾ ಏನು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀನಿ. ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್. ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಆ ನಂಬರ್ ಏನನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೈಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ we have a formula, that is nr is equal to v rho into d divided by eta. So what is v? Speed of flow of liquid. D is the diameter of the pipe and eta is the coefficient of viscosity. If this number is smaller than 1000, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ 1000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಅ ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ. Next one, if it is greater than 2000, then the flow is called turbulent flow. 2000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, 1000ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆ, 1000 to 2000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then the flow is called unsteady. So here I have written nr is between 1000 to 2000, then it is unsteady flow. Next topic is surface tension. It is a force per unit length acting in a plane of interface between the liquid and the boundary surface. ಇಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ force per unit length acting in the plane of interface between the liquid and the boundary surface. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೋರ್ಸನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ will know about surface tension, and it is surface tension is nothing but the stretching force that exists over the surface of a liquid, and it is measured by tangential force per unit length acting perpendicular to one side of an imaginary line drawn on the surface of the liquid. Here in a red markಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬೀಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನೋ ಆ ಬೀಕರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ನೀವು ತುಂಬಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ then you can find out the surface tension. And what will be the SI unit? From the definition itself, what we are telling, force per unit length. Force into Newton, per unit length andre per meter ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ per meter is the SI unit, and dimensional formula is m raised to 1, L raised to 0 and T raised to -2. Then the surface tension depends on, what are the factors that is surface tension depending on? One is temperature. If the temperature increases, surface tension decreases. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಈಗ ಬೀಕರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಪ್ಯೂರ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ decreases. And the illustration for surface tension, you have a many illustration, that is examples you can see all around, but the few are, first one is raindrops, dewdrops are spherical, and molten metal
correct the spelling there, metal, metal are spherical due to the surface tension. ಸೊ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಕರ್ ಥರ ಇರೋ ಆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಹೌ ಡಸ್ ಅ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, that the outer layer will be acting as stretched membrane. The second one is, when the paintbrush is immersed in water, the hairs of the brush spreads, and when the brush is taken out, the hairs will cling together. This is due to the surface tension, tends to contract the film of water between the bristles. So what do you mean by cling? ಈಗ ನಾವು cling ಅಂದರೆ attached. ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷನ್ನು ನಾವು ನೀರೊಳಗೆ ಅದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, the hairs of that brushes, bristles of that brushes will spread out. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟುಗೆದರ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ? ಆ ಬ್ರಷರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ contract the film of water between those bristles. So the cling ಆಗಲಿಕ್ಕೆ the reason is surface tension. The third example is, the free surface of water can support the light plane placed horizontally, because due to the surface tension, surface of water acts like the stretched elastic membrane. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ನಾವು ನಿಂತು ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅ ಲೈಟ್ ಪಿನ್, ಒಂದು ತಾಚಿನಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಕ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫ್ಲೋಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಆವಾಗ how it will float, though it is iron, because the surface is acting as a stretched elastic membrane. ಅದೇ ಸೇಮ್ ರೀಸನಿಗೆ, for the same reason, tiny insects can crawl over the water surface without sinking. ಸೊ ಟೈನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನೀರು ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಹರಿದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ has a stretched membrane. Then what are the application? These are the examples. Application ಏನೇನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, what are the factors that surface tension is depending on ಅಂತ. on adding the detergent to the water, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ contaminated. When it is contaminated, the surface tension decreases. When the surface tension decreases, the soap water can penetrate into the cloth and cleans better. So what is that? ಕ್ಲೋತ್ ಒಳಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೋಪ್ ವಾಟರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ surface tension. And the second one is, oil rises in the cotton wicks of a lamp through a small pores between the threads due to the surface tension. What is that? Oil rises in the cotton wicks of a lamp. ನೀವು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ತುದಿಗೆ ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಥ್ರೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆರೋಸಿನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ. ಆ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ surface energy. So we have studied about the surface tension, we are studying about the surface energy. ಈಗ ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ potential energy. So that extra potential energy of the molecules at the surface of the liquid is called surface energy. That is the potential energy per unit area of the surface film is surface energy. Any one you can write definition. Then how can we write the formula? Surface energy is equal to surface tension into surface area.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ದರ್, ARE, A, and S is the surface energy, T is the surface tension, and A is the surface area. And here in this slide you can see the beaker. ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಪಿನ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. In the third figure we can see what ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ capillary tube. And what is capillary you will study in the next slide. And the second diagram, you have 4 liquids. What are those? Ethanol glycol, water, mercury and the gallium. ಈ 4 liquidsಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್, ಅ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ different. So what is angle of contact? We'll study now. Angle of contact is the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? the angle between the tangent. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ the solid surface, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು? a liquid. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ those liquids will wet the solid surface. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಕೆಲವೊಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಾವಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ theta, the angle of contact will be lesser than 90 degree, that is acute angle. Then example is for pure water theta will be almost 0 degree. Then similarly for the liquids which do not wet the solid surface, the angle of contact will be greater than 90 degree, that is obtuse angle. For example mercury ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ mercury ಡ್ರಾಪ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ it will take the shape of almost spherical ಆಗಿರುತ್ತೆ. When you draw the tangent you will get the theta has almost 135 degree. So the next topic is excess pressure inside the curved surface. So what do you mean by excess pressure? Pressure difference. The pressure difference ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ there must be a minus sign. Difference, which type of difference it is? One is PI and PO. PI ಅಂದರೆ inside the pressure inside the bubble and PO means pressure outside the bubble. So what is excess pressure? Pressure difference between the inside the bubble and outside is called excess pressure. So you have 3 diagrams here. ಒಂದು 3 ಸ್ಪೆರಿಕಲೇ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಕರ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಬಲ್. ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ PI and PO. PI is what? Pressure inside the drop. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹನಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹನಿ, ನೀರಿನ ಹನಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಹನಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಬಬಲ್ಸ್, ಆ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಹೌದಾ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್, ದ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಬಲ್. ಬಬಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಸೋಪ್ ಬಬಲ್. ಆ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, 2 membranes. So these are the differences between drop, cavity and bubble. Next one is if free surface of the liquid is plane, convex and concave. So at the top I have written if free surface of the liquid is, ಅದರ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ರೆ we need to draw the tangent. When it is plane, when we draw the tangent, it will be overlapping, so there will be no component normal to the surface. So when it will be so,
when it will be the plane surface, avagénagutte PL will be equal to PV. What is PL? Pressure inside the liquid, and PV is pressure at the vapor side, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇರೋದು PV. The next one is, if the free surface is convex ಆಗಿದ್ದಾಗ there will be a curved surface, so we can draw the tangent, and that surface will experiences what? Inward force, that is R. And here the pressure outside, the pressure PV, means pressure at the vapor side will be greater than pressure in the liquid. The same way, in the concave mirror, not the mirror, concave surface of the liquid, surfaces experiences net outward force. Convex ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Net inward force, ಇಲ್ಲಿ net outward force, that is capital R. And here it will be opposite of convex, means PL will be, and the pressure inside the liquid will be greater than pressure at the vapor side. So PL will be greater than PV. And first one we have studied what? A pressure inside and outside, pressure difference, excess pressure ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, and the free surface ಅಲ್ಲಿ PL and PV ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. And we have got 3 examples. One is drops, bubbles and soap bubbles. Pressure inside will be always greater than pressure outside in all 3 cases. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? The excess pressure we can get it as PI minus PO is equal to PL minus PV ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನೇ PL minus PV ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? It can be shown that 2T divided by R. So what is 2T? T is the surface tension, divided by R is what? A radius of liquid drop. And this formula can be is similar for bubbles also. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ pressure inside will be greater than pressure outside. I have written PI is greater than PO. Therefore, the excess pressure is equal to 2T divided by R. But for a soap bubble, what happens? Excess pressure will be 4T divided by R. ಯಾಕದು ಡಬಲ್ ಆಯಿತು? Because I have already said there are 2 spherical surfaces. There are 2 membranes in the soap bubbles. The next and the last topic is capillary rise. What do you mean by a capillary rise? I have told you the examples and the application of surface tension ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆರೋಸಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ರೈಸ್. ಅದೇನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆರೋಸಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ರೈಸ್. For that capillary rise, you have already seen the diagram where the capillary tube is shown. So what is that capillary tube? First line itself says a tube of very fine bore is called capillary tube. A capillary tube ತುಂಬ thin ಆಗಿರುತ್ತೆ and narrow ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is called a capillary tube. If that tube is immersed in the liquid partially, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಾರ್ಷಲಿ ಅದನ್ನು ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ fall of liquid. So that property is called capillarity. So the rise or fall of a liquid in a capillary tube immersed partially in the liquid is called capillarity. In the diagram AB ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಿಂತ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸರ್ಫೇಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಮರ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ is called capillarity. And this capillarity is due to what? Due to the property of surface tension. So let us consider liquid which wets the surface. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? wets the surface ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. we can take it as a water. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ partially immersed in a liquid which wets the glass, and theta will be the angle of contact, capital T will be the surface tension. This may not be clear to you, all the text. Follow my words and write down. Then the next line, these are the explanation. And the force of surface tension trying to pull the liquid up, because we are taking what? We are taking the liquid which wets the glass. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ
ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, what is the force of surface tension? We can write it as 2 pi r into t cos theta. 2 pi r is the circumference of the circle and t is the surface tension. Cos theta is the vertical component. So when you are pulling up, you are taking it as cos theta. And this force, ಈಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಇದೇನಾಯಿತು, ಇದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನೌ, ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲಮ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಿ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು a density of the liquid. So we can write 2 pi r t cos theta is equal to pi r square h, that is volume, into the density rho into g. From this equation, ಈ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ರಿಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ terms, we can write 1 divided by 2 rho g hr divided by cos theta. What is rho? Density of the liquid. G is the acceleration due to gravity. H is the height of a liquid column. R is the radius of a capillary tube, and theta is the angle of contact. And from the same formula, H ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, height H of the or capillary rise ಎಷ್ಟಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, H is equal to 2t cos theta divided by rho g r. If you do not know the surface tension, you can use the above the before formula, t is equal to. ಈಗ capillary rise ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, you can find what, 2t cos theta divided by rho g r. Then the last one, the same ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಏನೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ರೋ ಜಿ ಎಚ್ ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ? ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಅದು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ನಮ್ಮ ವೇನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗೈಲಮ್, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ tube. So first application is water rises in the plants from root to the tip or the top. Okay, the next one is blood flows in the veins of the body. Third one is blotting paper absorbs the ink. Fourth one is sponge retains water in it after dipping it in the water. Fifth one is kerosene flows from bottom to the top of the wick in the lamp. So these 5 are the application of capillarity. So with these topics, we will end the chapter mechanical properties of liquids. Thank you.